към шампиона Сантос. My question is from Mr. Santos. Първите 3 дни имахте само едно боги, но днес на първа дупка правите тройни боги. Как се възстановихте това неприятно начало на година? So during the first 3 days of the tournament, you only had one bogey, but today at hole 1 you had actually a triple bogey. How did you recover after this unfortunate start? I tried to keep my plan of game the same as I did it on the first days, and my caddy gave me help as well to keep me on. И моят кади също ми помогна, за да мога да продължа добре по-нататък. Още един въпрос. One more question about me. На 18-та дупка в последния кръг направихте много труден фарт на удара на грина, а след това в плейофната дупка направихте страхотен апроч и след това бързо, с което спечелите титлата. Какво беше най-важно в тези два ключови момента? So my second question is at the 18th hole during the last round you have actually did a wonderful par with double green, and then the second important moment was at the playoff hole where you had a great approach and a great birdie. So what was actually the significance of these two key moments? The significance was the title. Това се отрази на титлата в крайна сметка, даде ми титлата. I guess you want to know how you felt in terms of those shots. Например, на първата плейофна дупка вашият съперник Бен Колиер направи много по-дълъг начален удар, но въпреки това повече вие бяхте много по-точен от него. След това успяхте да завършите с първи начин. Трябва да продължаваш. For example, at the first playoff hole, your rival Ben Collier had a far better first strike, but then your approach was very good, and it was very important for you. That's how you kept going. Yeah, that's for sure. Yeah, my driver was a little bit shorter than Ben's driver, but then I played first and I did a good shot. But Ben had a good shot as well and a good putt, but unfortunately his ball didn't get in. Mine was so. Всъщност това е така, моя начален удар беше по-къс от този на Бен. След това аз направих един добър удар, Бен също, но в крайна сметка моят топ влезе. Any further questions? Anybody like to ask any questions? Други въпроси имате? Adrian Village from the PGAs of Europe. Question for Hugo. When you got to 17th on the last round, did you think the tournament was lost before Ben put the ball in the water? Въпросът е към Уго и той е, когато стигнахте в последния кръг за 17-та дупка, смятахте ли, че всичко е изгубено преди топката на Бен да падне в водното препятствие? I believe until the last putt that I can win, and I did it. Отговор беше всъщност последния момент вярвах, че мога да спечеля и последния път вярвах, че мога да спечеля и в крайна сметка го постигнах. I'd like to just ask Mr. Randall to give us an overview of it. There's not many questions, so perhaps he would like to make an overview of his perception of the event and moving forward, how he sees this event. Тъй като няма толкова много въпроси, бих искал
някой да покани господин Рандъл така да направи едно обобщение на събитието, евентуално да ни каже как вижда перспективите за по-нататък. I think the tournament was as close to perfection as it could be. Мисля, че турнира беше възможно най-близо до съвършенството. I think we're just genuinely amazed by the welcome, the standards, the quality of everything that's been offered to us and the professionals this week. And when we look to try and get better for the future, it will only be in very small ways that we can possibly get better. Ние бяхме удивени от всичко, което получихме тук, от изключително топлото посрещане, от високите стандарти, от високото качество, от професионалистите през тази седмица. И всъщност, ако има някакво място за подобрение за бъдеще, то е наистина съвсем минимално и засяга някакво подробно. I knew that Lashazar was a very influential guy and his team, but I didn't know they could even order 4 days of sunshine. Знаех, че Лачезар е изключително влиятелен човек, той и неговия екип, но не предполагах, че са чак толкова влиятелни, да могат да поръчат 4 дни слънчево време. We've asked all of the players to write a few words into a book, and also we've done some interviews with, filming with them, and the feedback has been nothing but complimentary. Everything has been as good as it could possibly have been. Ние помолихме всички играчи да напишат някакво думи в специалната книга, която имаме за тази цел. Също така заснехме индивидуални интервюта с тях и общото впечатление от всички, че всичко било изключително високо. Thanks. I'd like to ask Ed just to give us indication of whether there were any interesting rulings this week, any particular issues that arose on the course that you could are memorable. We had nothing of great note in terms of rulings. So it's great. There's no controversy, and it was easy for there to be no controversy because the golf course was in such outstanding condition. And I've worked at events all over Britain and Europe this year, including the Scottish Open on the tour, for example. And I haven't seen greens as good as that quality all week, so it's made my life and my team's life so easy. It's been fantastic. Всъщност въпросът, който поканата към Ед Джонсън, беше да каже няколко думи за самото игрище, за това дали има някакви проблеми с него по време на турнира, и неговия отговор беше, че не е имало абсолютно никакви проблеми, просто защото игрището е с изключително високо качество, наистина перфектно игрище, което е сравнимо с голф игрищата на шотландския шампионат. Гриновете са изключителни, така че не има никакви проблеми. I think there's obviously 3 important parts of a tournament: the venue, the players, and the sponsors. So I'd like to ask Levon how happy you are this week. Тъй като има 3 основни компонента, които правят един турнир, това е мястото, играчите и спонсорите. С това искам да се върна към Левон на неговите впечатления от тази седмица. Разбира се, впечатленията са ми прекрасни, още повече, че ние сме финансирали частично и всичко това, което виждате около голфа. Така че за нас да подкрепим едно такова събитие беше привилегия и го направихме с голямо удоволствие. Ще продължиме да го правиме и в следващите години. Actually, I have the most wonderful impressions from this tournament. The more that we have also partially funded everything you can see around you here. So indeed, providing support to this tournament was a great privilege and a great pleasure for us, and we will continue to do so in the future. That's what we wanted to hear. It's on record.
Could I ask Mr. Todorov just to give us his views on how important this event was for A, for Paris Golf Club, and B, for Bulgaria, as in general terms? Сега бих искал с молба към господин Тодоров да се обърна, да каже своето мнение за значимостта на това събитие, както за Правец Голф Клуб, така и за България като цяло. Благодаря. Аз какво да кажа, изключително горд съм и съм много щастлив. Не се случва често в продължение на една седмица да се чуват само добри неща по отношение на това, което е било направено до тук. И както днеска сутринта имахме много хубаво преживяване, момчетата, които се грижат също за тревата на това голф игрище, започват работа през цялата последна седмица в 3-3:30 през нощта, за да може до 10 да приключат и да могат да играят, ще да играят. Тоест днес, в последния ден на турнира, в 10 часа сутринта, ние направихме едно барбекю с тях. И беше много хубаво. Те са доволни от тяхната работа, ние сме доволни от тяхната работа, ще са доволни от тяхната работа, но както им казах на тях, за да може това да се случи и за бъдеще, има едно единствено условие, че трябва да работим още повече. Тоест, за мен е изключително приятно и аз съм горд, че тази седмица помина толкова добре. Това, разбира се, постави нови предизвикателства, да го направим още по-добре в следващите години. По отношение на това колко важно е това събитие, в България до сега не е имало такова събитие. Крайно време беше да се случи едно такова събитие и аз се радвам, че ние ще бъдем домакини в следващите 3 години, защото това ще даде възможност на елита на професионалния голф да открие България на картата на голф дестинация. Прекрасно е това в рамките на общата политика, която се опитваме заедно с останалите собственици на голф игрища в България да провеждаме. И мисля, че в това е и бъдещето на развитието на България в голф дестинация. I have to start by saying how really proud and happy I am with this tournament, because it is not often that one can hear only wonderful things throughout the whole week, and this is what happened. Wonderful things were said about what has been achieved here. And there is something that I'd like to share with you. It has to do with the grass keepers, the guys who are in charge of the grass, who throughout this week had to start work as early as 3 or 3:30 in the morning so that they could finish by 10 o'clock. And today we organized for them a barbecue party, and we realized that they were happy with what they have done. We were happy, everyone was happy. So the only condition that can ensure that our success will continue in the future would be to work even harder. And of course, hard work has to do with new challenges that have to be overcome. As for the importance of the event, I have to say that this no such event has ever been hosted by Bulgaria in the past. And I'm really proud and happy that this country will be hosting the championship for the next 3 years. And I believe this will be an opportunity to attract the top professional golfers across the world so that they can discover Bulgaria as a golf destination. And this is also part of the shared policy that we have together with the other golf course owners in this country. Lastly, well not lastly, but lastly from me, I'd like to say that on behalf of Braemar Golf Management, who I represent directly, we are very proud to have been responsible in part for hosting this event. It's at such a high professional level, and we hope to improve on this level next year. And this is our goal and moving forward. I'd like to thank you all for coming. If there are any more further questions, please go ahead and ask. Otherwise, I'd like to thank every one of you for coming. Искам също така накрая да кажа няколко думи като представител на Braemar Golf Management, тъй като ние бяхме съдомакини на това събитие. Наистина станахме свидетели на изключително високо професионално равнище и за бъдеще ще работим още по-сериозно, за да
можем да го издигнем на още по-високо ниво. С това бих искал да ви благодаря на участниците в пресконференцията. Нямате някакви въпроси още? Има ли въпроси? Thank you. Thank you very much.